Fraker Darling Productions. Enjoy the show, dude. I will go to WWE while grounded. Whoever wants to fight me in the ring, don't be scared, it's just wrestling. Come on up and fight me like a man. I will fight you. How strong are you? Very strong. Fine. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Knockout. Yay, I win. The $1 million will fall from the sky. Yeah, I have the $1 million. I have the babies. Hello! Joyce, our girls is ugly. Meet Amanda. The girl Erica is ugly. Amanda and Joyce, you are grounded for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 5, 3, 8, 6, 7, 2, 7, 5, 8, 2, 7, 5, 6, 8, 4, 8, 3, 5, 1, 8, 5, 8, 2, 5, 2, 4, 5, 8, 2, 8, 5, 8, 2, 5, 8, 2, 5, 8, 2, 8, 5, 8, 2, 1, 8, 0, 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 3, 5. 35, 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 35. Years. Let's go home now. Now say sorry. Now. We're sorry. You are grounded for calling the baby stupid and she's your little sister's and don't you ever seen. Go upstairs to your room right now. You're only like to watch Barney and Friends DVD. What? What's going on, Brianna B and Mimi 9909A? Wow, you have a baby. Me and my little sister Leela Jr. will get the baby bottle. All right. Go. You're not grounded anymore. She's open-eyed now. Wir können den Gruppenführer Finnländer irgendwo finden. Was soll das heißen? Sie können Felgen an mich finden. Versuchen Sie ihn! Ich will Felgen anziehen! Sofort! Wenn es sich ohne Befehl öffnet, dann ist Gefahr und Verrat! Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit der medizinischen Forschung erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Das ist ein schrecklicher Befehl. Was soll das heißen? Sie können Fagel an mich finden. Dann suchen Sie ihn! Ich will Fagel sehen! Was jetzt? Der Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel beenden. Was soll denn das heißen? Wollen Sie, dass wir aufgeben? Das ist undenkbar.
Der Führer hat immer erklärt, wir kapitulieren nicht. Ein November 1918 wird sich nicht wiederholen. Niemals! Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Keiner hier kann ihn ersetzen, keiner. Der Führer ist der Führer. Der Führer hat die Fassung verloren, er wird sich wieder fangen. Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Fest steht, wir können nicht kapitulieren. Das wäre niemals im Sinne des Führers. Und wir sind seinem Willen verpflichtet. Das sind doch alles hohle Phrasen. Wir müssen jetzt handeln. Sonst haben wir jede Chance verspielt. Sie wollen doch nur Ihren Kopf retten. Ich verbitte mir diesen Ton. Herr Reichsleiter, es ist passiert. Ich melde, der Führer ist tot. Der Führer hat jeglichen Sinn für die Realitäten verloren. Er verschiebt Divisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Die Gruppe Steiner, ein versprengter Haufen, der sich mit Mühe verteidigen kann. Jetzt will er, dass Steiner angreift. Das ist purer Wahnsinn. Warum sagen Sie es ihm dann nicht? Er ist keinen Argumenten zugänglich. Das wissen Sie so gut wie ich. Und was muss getan werden? Sie verrückt. Der will uns einfach rausschmeißen, wie Rundstedt, wie Guderian. Ja, und? Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Das sagen ausgerechnet Sie. Ein Opportunist. Ein rücksichtsloser Karrierist. Wie bitte? The end. Thank you you're watching, because I asked your fucking ass. You suck, you dude. My mom!